It's 3:30 p.m. on 4th March, and this is the 20th episode of Rojus Reco Chamber. And this week, the film is Poor Things by Yorgos Lanthimos. So Yorgos Lanthimos வந்து என்னோட ஃபேவரட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஏரால ஒருத்தர். ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர். ஐ வாண்ட் டு பி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் ஹெவிலி பை ஹிம், பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஆம் yet. ஏன்னா ஹீ சச் அ விஷுவலி ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபில்ம் மேக்கர், thematically also. எனக்கு அவரோட படங்கள்லேயே ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்துட்டு ஃபேவரட் தான். ஃபேவரட் ரொம்ப பிடிக்கும். லாப்ஸ்டரும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பட் புவர் திங்ஸ், வேர் டஸ் இட் ஃபீச்சர் வித்தின் தி யூனிவர்ஸ் ஆர் ஃபில்மோகிராஃபி ஆஃப் லாந்திமோஸ்னா, இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஆக்சசிபிள் லாந்திமோஸ் ஹஸ் எவர் பின் ஃபார் மீ. பட் இதுக்கே வந்துட்டு மண்டே பிச்சுக்கிறாங்க ஹாலிவுட்டில். புதுசாக அதை சொல்லிட்டாரு, இதுக்கு என்ன அர்த்தம், அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. சச் அன் ஓப்பன் ஃபில்ம் தட் I find it quite funny that people are breaking their heads over it. There are layers, of course, but clearly the satire is working because they are taking it a little too seriously, and I'm glad they are. What is the story of Poor Things? Story of Poor Things is merely a reflection or a riff on the story of Frankenstein. Frankenstein's monster, அப்படின்ற அந்த கதை, I think 1818, if I'm not wrong, written by a female author. ஃப்ராங்கென்ஸ்டைனோட கதை வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதை. அது ஒரு ட்ரோப்பாகவே மாறிப்போன ஒரு கதை. என்னன்னா, செத்துப்போன ஒரு ஆளை ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஃப்ராங்கென்ஸ்டைன் ஒருத்தன் வந்துட்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வெரி வியர்ட் சயின்ஸ் he brings him back to life. It's a goth story. It's set in a goth world. So அது வந்துட்டு challenges the idea of man creating something. Like he becomes God and he creates something and he brings it to life. And what is the relationship that being shares with that creator? It's an allegory for fatherhood, it's an allegory for religion, it's an allegory for several things that you can derive from it. What it really lacked in that story is that man creates another man only. Instead, Poor Things, the novel from which this film is inspired by, ends up using the one line as God created woman instead of God created man. So, ஒரு கிரியேட்டர் வந்து வெறும் ஆம்பளைங்கிற அந்த அனாட்டமியை மட்டுமே பிரைமரி கிரியேஷனாக கருதாமல் ஒரு பொம்பளையை கருதுனா என்னென்னலாம் நடக்கும், அதுக்குள்ளே இருக்கிற பாலிடிக்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட கதை. Gordon Baxter, a scientist with a very deformed face, who has had several experiments done on him, creating Bella Baxter, a woman who tried to commit suicide while she was pregnant with a child, and bringing her remains from the spot where she tried to commit suicide, and replace her brain with the brain of her baby. It's not scientifically possible. So you obviously know that this is a fantasy. So essentially he ends up creating a woman with the body of a completely mature woman and the mind of a child. So இதுலேருந்து நடக்கிற கேயாஸ் தான் இந்த படம். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி the first obvious exploration of this theme is the Frankenstein monster theme. ஸோ Frankenstein monster வந்துட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆண். ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காட்வின் தான் வந்து ஆக்சுவலாக Frankenstein's monster. ஏன்னா அவங்க அப்பா அவன் மேலே பல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பாரு, வேர் ஹி என்ஸ் அப் லூசிங் ஹிஸ் மேன்ஹுட் டு தோஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஹீ இஸ் அ ஜெண்டர்லெஸ் என்டிட்டி அண்ட் வித் த ஸ்கார்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ஃபேஸ் ரெமினிசன்ட் ஆஃப் Frankenstein's monster. Instantly it makes sense that ஒருவேளை Frankenstein's monsterக்கு வந்துட்டு ஏஜென்சி இருந்து, if he could play God, then what happens? And he does play God in Bella's life. In fact, she refers to him as God throughout. So இங்கே வந்துட்டு tonality of the film நம்மளுக்கு வந்துட்டு clear-ஆ தெரிஞ்சிருது. It's not subtle, and that's why it's a satire. If it was another Lanthimos film like say Killing of a Sacred Deer, the subtlety of the layering is what is engaging for me. So the Frankenstein's monster வந்துட்டு ஒரு பாடி ஆஃப் அ உமன்ல வந்துட்டு ஒரு சைல்டோட பிரெயினை பொருத்தும் போது ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தட்டே என்னன்னா, நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக ஐடியாலஜி அபவுட் தி ஃபெமினின், அபவுட் தி
about womanhood that is passed on from previous generations from one woman to another, or from not women in general, but everybody, அதை வந்து தூக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போது இந்த சூசைட் கமிட் பண்ணிக்கிற அந்த எமா ஸ்டோனோட கேரக்டர், கமிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுற எமா ஸ்டோனோட கேரக்டர், அவளுக்கு வந்து சில தாட்ஸ் அபவுட் ஹர் லைஃப் அண்ட் உமன்ஹுட் இருக்கும்போது அந்த பிரெயினை தூக்கி போட்டு எந்த விதமான ஒரு டெயிண்டிங்கும் ஒரு அஃபெக்டேஷனும் இல்லாத ஒரு சைல்டோட இன்னசென்ட் பிரெயினை தூக்கி உள்ளே வைக்கும்போது எசென்ஷியலி வி டூ அவே வித் தி ஐடியா ஆஃப் தேர் இஸ் நோ வே தி கரப்ஷன் ஆஃப் the patriarchy can be passed on, because this ideological center point of whatever has been put into that fully grown adult woman's brain has been taken out. So ஒரு childlike எக்ஸ்பான்ஸோட இந்த உலகத்தை வந்துட்டு ஒரு ஃபுல்லி க்ரோன் உமன் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு லேயர் ஆஃப் த ஸ்டோரி தட் ஐ வாஸ் ஹுக்ட் ஆன் டு. ஸோ இன் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் சென்ஸ், ஜென்ரலி we never get to experience our body first as human beings. நம்மளோட மெமரிஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது எல்லாமே வந்துட்டு மைண்டில் தான் வரும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து வளர எனக்கு எங்கெல்லாம் இடிச்சுக்கிட்டேன், எங்கெல்லாம் கீழே விழுந்தேன், எங்கெல்லாம் இது வந்துன்னு மற்றவங்க சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுமே தவிர என்னோட உணர்வுகளும் என்னோட மைண்ட் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் தான் எனக்கு ஞாபகமே இருக்கும். ஆனால் இப்போ இந்த குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா, பெல்லா பேக்ஸ்டருங்கிற குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா, அதோட உடம்புல இருக்கிற உணர்ச்சிகள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அது ரியலைஸ் பண்ணுறதே பாடிலி விஷயங்கள் தான். ஸோ த பாடி இஸ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் தென் த மைண்ட் கேட்சஸ் ஆன். இட் இஸ் அ நேட்டிபிக்கல் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் லைஃப். அதனால தான் அந்த ரீடிங்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் ஆர் ஹியூஜ். எல்லாருமே நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளேருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு காரணமே வந்துட்டு ஐடியாவில் இருக்கிற அந்த பேசிக் ஐடியா ப்ரிமைஸில் இருக்கிற டிஃப்ரென்சியேஷனே மல்டிபிள் ரீடிங்ஸ்க்கு இட் வில் ரெண்டர் இட் செல்ஃப் டு. ஸோ அவள் வந்துட்டு ஷி பிகம்ஸ் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் desire, obviously, and desire not just for sexual needs but desire of possession. They somehow try to imprison her, either her physically, in the case of Godwin, where he doesn't let her go out into the world because he positions himself as the caring father. He says, உன் மைண்டுக்கு இன்னும் டெவலப்மெண்ட் நடக்கலை, ஸோ அதனால் நான் அவனை கேஜ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு இந்த ஃபியான்சேவாக இருக்கிற அந்த அண்டர் ஸ்டடி சயின்டிஸ்ட்டும் அவனும் வந்துட்டு நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அதில் கேஜ் பண்ண போகிறேன். ஸோ எவ்ரி டைம் ஷீ இஸ் கோயிங் டு பி கேஜ்ட் பை சம்திங், ஷீ பிரேக்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் மூவ்ஸ் அஹெட். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு மார்க் ரஃபலோவும் வந்துட்டு செக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆனால் வந்து he wants to possess her in a way that நான் வந்து உலகம் பூரா போய் என்னென்னாலும் பண்ணுவேன், நீ எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற இன்னொரு டிப்பிக்கல் பேட்ரியார்க்கல் ஆட்டிடியூட். ஸோ அதையுமே அவள் உதறி தள்ளிட்டு வெளில வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்தோட ஃப்ரீடம் வந்துட்டு when she goes and says I can sleep around for money and I can make my own living through selling my body அப்படின்னா அங்கே போயிட்டு அங்கேயும் she finds a nuance of freedom that she needs to fight for, where she says அவங்க என்ன சூஸ் பண்ணுறது, நம்ம சூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு அந்த கிட்ட கேட்டால் அவங்க வந்துட்டு அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா திரும்ப அவளை கேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அண்ட் ஃபைனலி ஷீ மீட்ஸ் ஹர் so-called husband from her previous life, the life that she doesn't remember, and he tries to obviously cage her in the most stupid sense, because அவன் வந்து இந்த ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டாக இவ வளர்ந்தது எதையுமே அவன் வந்து தெரிஞ்சுக்காம நேராக போய் அவளை வந்துட்டு நான் அவனை வீட்டில் வச்சு போகிறேன், நீ வெளில போக முடியாது, உன்னோட கிளிட்டை நான் வந்துட்டு வெட்டி எரிஞ்சிட்டு புதுசாக ஒரு குழந்தைய அவனுக்குள்ளே பொருத்த போகிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறான். பை தட் டைம் வி நோ பெல்லாஸ் அ மான்ஸ்டர் ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஏன்னா அவள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு அவள் எல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்ப வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவளோட அப்பாவும் அவளோட ஃபியான்ஸே கிட்டேயும் நான் கல்யாணம் போகிறேன் நீங்கள் நிறுத்த முடியாது அப்படின்னா அவங்க நிறுத்த முடியாதுன்றாங்க. இந்த டூ இன் அ சர்ச். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டரை நம்ம வந்துட்டு பார்க்கும்போது the necessity for plot is very, very minute, and this is where Lanthimos is a monster himself, because he never wants you to conventionally follow a plot, conventionally follow a character. I think in this film, because of the tone he's taken, the theme is what you're following. So you're consistently following theme, and that becomes your plot, that becomes your character. Whereas in other
conventional films, you should either have a solid plot, which is the easiest way to get audience to follow, or a very, very interesting character, which is the second most plausible way to get them to be hooked. But when you're operating in such higher tone, it's almost a farce, like farcical tone தான் இது. இதில் பார்க்குறதெல்லாம் உண்மையா, இதில் நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ரியல் லைஃப்பில் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இன்னும் மேஜிக்கலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான். இங்கே இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் தான் எனக்கு வந்துட்டு ஐ ஹாவ் அ கிளியர் idea as to why it's presented in this sort of a color palette or this sort of vibrance. Because Frankenstein as a story is a goth story, so it was much more dark, it was much more grungy, it was more it felt more black and white. It was from the times of a colorless world, which no matter how many times you reinterpreted it, remained a colorless world because of its themes. But because you take out the man being the monster and place the woman as the center of it, instantly it becomes more colorful. And that's why the first few minutes of the film are black and white, where it still remains within the confines of the Frankenstein's monster or themes. When she steps out into the world and she starts having sex is when we see the first cut of color, and then the film doesn't go back to black and white, it's fully color after that. And it is in my opinion ஒரு சின்ன ஃபீமேல் சோல், அந்த ஃபீமேல் சோலுக்கு ஒரு ஊவர் இருந்துச்சுன்னா, as in ஒரு கேஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும், அது என்ன கலர்ஸில் இருக்கும், அது என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே அதுக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இந்த உலகத்தை தான் நம்மளால் வந்து பிக்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன். ஸோ இட் இஸ் அ கவுண்டர் பாயிண்ட் டு தி grungy gothic world of Frankenstein, while trying to echo similar or take further the themes that the other story was trying to speak about. The obvious undertones of feminism and liberation from patriarchy exist, but I think what people are failing to understand, because எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா இது எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவாக இருக்குது, ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்துட்டு அவளோட ஃப்ரீடம் கவர் வந்துட்டு புஷ் பண்ணி போயிட்டு she ends up being exploited by somebody or the other, and all her decisions are made by other people in மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. I don't want to consider myself an expert in feminism, because I don't think there is an expert in feminism at all. With the discussions and the rhetoric that is going around that topic, it's getting increasingly difficult for somebody to really put a pin on it and say this is where or this is how you can understand feminism. The truth is, it is not that difficult, because it is all to do with liberation. And liberation comes with the subjectivity of the situation. So, the situation is the liberation, any sort of liberation or a basis. Objective, they're trying to put a moral or put a concept, certain sections of the woke narrative like a problem. இந்த படத்துலையுமே they are trying to put a spin on this whole film as இது pedophilia, இது வந்துட்டு taking advantage of somebody who's differently abled அப்படிங்கிற மாதிரி they are trying to label it. I don't look at it that way, and I'm okay if people differ in that opinion, because I think what makes Bella and this world so interesting is that at every juncture she is faced with a new conundrum. She approaches it with so much femininity and gets past it only because of her feminine spirit. So this is an ode to the feminine spirit. It is not reducing the feminine to an ideological concept, nor is it reducing the feminine to an anatomy. So இது ரெண்டுமே கடந்து feminine spirit னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்றது தான் Lanthimos, Emma Stone and the rest of the people working on this film are trying to reiterate. So as I mentioned earlier, God created man in the statement, God created woman ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த படம் வந்துட்டு is more pro science than pro religion. It is a very obvious film that respects the empirical value of life, and in fact she's somebody who knows the meaning of empirical but not bananas, like Mark Ruffalo says in the film. Innana, because Frankenstein's monster himself is born from science,
science becomes the overarching order of the world. ஸோ அந்த சயின்டிஃபிக்கான ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ரொபாட்டிக்கான ஒரு குழந்தை இது. அண்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபீமேல் ஸ்பிரிட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம படம் ஃபுல்லாக பார்க்குறோம். ஸோ வென் ஷீ கோஸ் பேக் டு ஹர் மேக்கர் அண்ட் ஷீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தட் திஸ் இஸ் வாட் ஹி டிட் டு ஹர், அவளோட ரியாக்ஷன் ஒன்ஸ் அகெயின் இஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். இட் இஸ் நாட் பைனரி லைக் ஹவ் அ மேன் வுட் ரியாக்ட். ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை நிறைய பேர் வந்துட்டு டம் டவுன் பண்ண பார்த்து எப்படி ஹவு கேன் ஷி ஃபர்கிவ் காட்வின். ஷி டசன்ட் ஃபர்கிவ் காட்வின். She finds a way to keep him accountable, and that is the beauty of the feminine spirit for me, because she goes back to him. She says, எனக்கு உன்னை பார்த்து சும்மா ஒரு வெட்டியாக கோவப்படுறேன்னு சொல்கிறதுல இஷ்டம் இல்லை, while that is true. ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் உன்னை மிஸ் பண்ணேன்னு சொல்லாமே இருக்க முடியாது. இதில் இருக்கிற காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் வந்து ஒரு ஃப்ராங்கென்ஸ்டைன்ஸ் மான்ஸ்டராக இருக்கிற ஒரு ஆம்பளையாலையும் சொல்ல முடியாது, ஒரு சாதாரணமாக பெத்தெடுத்த என்னாலையும் சொல்ல முடியாது. எல்லாமே வந்து ரொம்ப நார்மலாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தெரியறது தான் வந்து மேல் ஸ்பிரிட்டோட டவுன்ஃபால். அண்ட் அட் த சேம் டைம் தி கிரேட்டர் வேல்யூ ஆஃப் அ மேல் ஸ்பிரிட் இஸ் தட் he can actually be quite binary about things. In this film, the binary nature of nature itself doesn't work. Because you look at Mark Ruffalo, for example, wonderful performance. His character, he's like, நான் என்ன பண்ணுறேன், நீ எதுவும் பண்ணக்கூடாது, நான் ஒரு செக்ஷுவல் பீயிங், நீ கிடையாது அப்படின்ட்டு அவனுக்குள்ளே விதைக்கப்பட்ட பைனரி ஐடியாலஜிஸ் அவன் வந்துட்டு ஹோல்ட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டே வாழ்கிறதுனால அவனால் அவளை முழுமையாக அண்டர்ஸ்டாண்டும் பண்ணிக்க முடியல. பட் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஃபெமினின் ஸ்பிரிட் ஒன்று இருக்கும்ல, அந்த ஃபெமினின் ஸ்பிரிட் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அவளை ரொம்ப ரொம்ப எராட்டிக்காகவும் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸாட்டிக்காகவும் காட்டி மேக்னெட்டிக்காக அவகிட்ட இவனை புல் பண்ணுது. அதனால தான் அவன் வந்துட்டு ஆம்பளையாக ஒரு வாட்டி கத்திட்டு இல்லை அவன் மேலே கோவப்பட்டுட்டு அவளை விட்டுட்டு போகிறான்னா திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கான். அவன் வரும்போது பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட் விச் எக்கோஸ் Stanley Kowalski from Streetcar Named Desire, where he shouts Bella. I got reminded of how the most masculine, one of the most masculine alpha male characters and performances in cinema history from Marlon Brando, where he screams and cries saying Stella after being toxic to his wife and she goes upstairs. And other reverse, where he says Bella and he expects the reaction that Stella gives in Streetcar Named Desire, where she comes down to him every time after a fight. Instead, Bella is like, wait a minute. Like I said, this is a film which traverses in themes and not in plot or character. So அந்த தீமேட்டிக்காக அது வந்து ஆன் யுவர் ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம தீமை ஃபாலோ பண்ண அது அன்ராவல் ஆக இப்போ எனக்கு Streetcar Named Desire வரைக்கும் என்னோட மென்டல் மேக்கப் எடுத்துகிட்டு போயிருக்குன்னா ஒருத்தரோட மென்டல் மேக்கப்பும் அதை எங்கே எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்குது. The plot jumps like in the church scene where Emma Stone's character is it's quite random to see her leave. It is quite why is she leaving? Because she knows that her ex-husband because she doesn't have memory of him. It's probably somebody who's bad obviously because she's driven to suicideங்கிறது என்னோட ஆண்மையான மூளை வந்துட்டு எனக்கு சொல்லிகிட்டே இருந்துச்சு. என்ன கிளம்புறா, என்ன இப்படி லூசு மாதிரி நடந்துக்கிறா, அந்த லூசு மாதிரி நடந்துக்கிறா, அது என்ன அது புரியவே முடியல. She's a bundle of contradictions அப்படிங்கிறது வந்து is the male understanding of the female psyche, the female spirit, the feminine. So when she's leaving and finally when Godwin and the husband, Max, or not the husband, the guy who was supposed to marry at that point, he's not the husband. When they say, yeah, she should leave, is how they want the female spirit to be respected. Quite unquestionably. And that may not be true in the real world, because I know several times when I have a disagreement with my partner, in that moment I was thinking, will I be that much of a free thinking man? And the moment when a woman leaves me at my own altar, or my daughter or the one I made leaves that wedding, will I be okay with it? Will I never ever question her? அவளை அவ்வளோ கூட என்னால் கேஜ் பண்ணாமல் இருக்க முடியுமா
அப்படின்ற கேள்வியை எனக்கு அந்த மொமெண்ட் ஏற்படுத்துச்சு. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு as an audience லாஜிக்கலி இது எப்படி பாசிபிள், இதெல்லாம் பண்ணலாமா பைத்தியம் அப்படின்ற மாதிரி, despite seeing Bella go through whatever she went throughout the film and understanding that she is too free, the more you contain her, the more she fights back. And then the second layer of, will I be like this, when I see that there's a close-up of Max, I thought, wow, can I really go to the level of being this free-thinking man who will never even possess his woman a little bit. And I should say in that moment I thought, இந்த படம் பார்த்ததுனால maybe I will, and I want to be that guy. I will not fake it. சும்மா இந்த படம் பார்த்துட்டேன்றதுக்காக நாளைக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா நான் வந்து அந்த படம் ஞாபகம் இருக்குல்ல, அந்த க்ளோஸ்அப் அதனால நான் இப்படி இருக்க போகிறேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். But because this thought process has been imbibed in me, it may become a reality. And instead of hoping that I'm never put in a situation where I need to make a choice like that, I'm just thinking that I'm not preparing myself for it, but even entertaining that thought is very interesting for me. To get into the technical aspects of the film, by technical aspects I mean even the performances. This is Emma Stone's best performance, and she's done something like La La Land. It's a pity that she may not win the Oscar. It doesn't matter actually, because in the longer run I think this is the film she will be remembered by, and this is more of an Emma Stone film than a Lanthimos film, and I'm so in awe of how a director like Lanthimos has found it plausible to give space to a performer like Emma Stone within this world. Because நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்துட்டு ஒரு தீமேட்டிக் ஃபில்ம், பிளாட் ட்ரிவனாகவும் இல்லாமல் கேரக்டர் ட்ரிவனாகவும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி இட் எக்ஸிஸ்ட் இன் லிம்போ. பெல்லா பற்றி தான் கதை, பெல்லாவோட வாழ்க்கை தான் கதை, பட் பெல்லா இஸ் எக்கோயிங் த தீம்ஸ். ஷீ பிகம்ஸ் a reflection of the themes more than a character in which we can find an arc, and that arc that is easily justifiable as a performance. These are the sort of performances that are very hard to come by, which is, I would liken it to the performance of character artists without much backstory. Like அவன் ஒரு 4 சீன் தான் வருவான் அந்த கேரக்டர், ஆனால் அந்த கேரக்டருக்கு வந்து அவனே ஒரு பேக் ஸ்டோரியை ஃபார்ம் பண்ணி கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணும் ஆடியன்ஸ்க்கு, ஸோ தட் he doesn't stick out like a sore thumb, but also comes across as a very believable and exciting performance. அது into 10,000x தான் இந்த performance, because there are subtle changes within her behavior and her psyche and her internal thought process that comes across in her performance at critical junctures of the film, which are not highlighted by the plot, which are not highlighted by a camera angle or a cut. It's just there. So when we first encounter Bella, who's learning to balance herself and walk in the film, to later on her becoming a surgeon and her facing an anatomy exam later on, the last shot of the film, preparing for an anatomy exam, there's so much difference, there's so much that she's grown into, and it's striking because it is never striking. So it's the best work by an actress, a female actor, to be politically correct, in several years, if you ask me. And Mark Ruffalo is very good. Willem Dafoe's excellent. Everybody's, like all Lanthimos films, very, very invigorating. But the film is obviously Emma Stone's, and she's the cornerstone of the film, rightfully. It's cinematographed excellently. Like every Lanthimos film, the fisheye is impeccable. The use of fisheye and the way he stages his steadicam shots or his dollies in certain pans, it's like watching, like, you know, the first time ever. And ஷைனிங்கில் வந்துட்டு கேரக்டரோட ஸ்டெடிகேம் வச்சு அந்த ஓவர்லுக் ஹோட்டலில் அந்த கார்பெட்டில் போக அந்த ஷாட்லாம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆடியன்ஸ் பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கும் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வியந்தது உண்டு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷாட்டு, it's simple now because of how much it's influenced everybody. Lanthimos' visuals are
that good. It is highly idiosyncratic and so unique, and it's so much of energy. It carries energy that is very difficult to look away from. So I cannot wait to see anybody else, or even people that I know or myself, to even try to emulate shots like that. So அதில் இந்த படத்தில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக there are these cutaways to these pinhole sort of shots which I haven't made sense of completely, but I'll try to deconstruct it on the go right now. The film really keeps mentioning or harking back to the image of fish. அவளோட சூசைடோட அட்டெம்ப்ட் வந்து இந்த பிரிட்ஜிலேருந்து குதிக்கிறதுலேருந்து அவள் வீட்டில் வந்துட்டு ஐ திங்க் ஃபஸ்ட்டு ஷாட் அந்த பில்லோ கவர்ஸ்லேயே ஃபிஷ் இருக்கும், லேட்டர் ஆன் ஃபிஷ்ஷை பற்றி பேச்சு வரும், நிறைய இடத்துல ஃபிஷ்ஷுன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது பிகாஸ் வந்துட்டு ரிலீஜியஸ்லி ஸ்பீக்கிங், சயின்டிஃபிக்லி ஸ்பீக்கிங், ஃபிஷ் இஸ் கன்சிடர்ட் த ஃபஸ்ட் ரியல் பீயிங் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட். பிகாஸ் அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு ஆம்ஃபிபியன்ஸ் வராங்க, ஆம்ஃபிபியன்ஸ்லேருந்து தான் லைக் ரெப்டைல்ஸ் who become amphibians, and then the amphibians who are on land, and the land creatures are born from that. So எவல்யூஷனாகவும் அப்படி தான். நம்ம ஊர் ரிலிஜன்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷு தான் வருது. அண்ட் கிறிஸ்டியானிட்டிலையுமே த சிம்பிள் ஆஃப் ஃபிஷ், ரெக்கரிங் சிம்பிள், சேவியர், நரிஷ்மெண்ட், இது எல்லாத்தையுமே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ ஃபிஷ் இஸ், in my opinion, the symbol of life. So the use of a fisheye lens within this film, whenever she's having, I wouldn't say moments of epiphany, but இன்னும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க அப்படின்னு சொல்கிற இடங்கள்லாம் நிறைய fisheye lens இருக்குது. அது தவிர cutaways to these pinhole sort of, it's not pinhole, it's actually a fisheye, it's a literal fisheye. Instead of a fisheye being the magnification in which we see the frame, it is almost as if a fish is watching this film. That's how I thought about it. I think I should watch it 2-3 more times to be able to completely deconstruct this metaphor. But I'm pretty sure it's something to do with this. Other than that, I think the edit of the film, when you have such a plotless film, how do you maintain rhythm? இந்த படத்துக்கு வந்துட்டு எது rhythm? எதை நீ ஃபாலோ பண்ணுற? நம்ம வந்துட்டு தீமேட்டிக்காக தான் இந்த படத்தை வந்துட்டு ரெவலேஷன்ஸ் நடக்க போகுதுனாலும் it has to seem very intentional. Every cut needs to have a direction from which it's coming, and the direction is simply put instinct. It's very stupid to say that instinctive-ஆக தான் இதை கட் பண்ணியிருக்காங்க, because I think that is something that we try to imbibe in our cutting whenever we try. And this is something I'm very sure of. Women have better instinct. So when women have better instinct, they're better editors. For example, Thelma Shoemaker or even Aarti Bajaj in our own country, they go for emotion. They cut by emotion. They don't cut by information. So this film, the thematic unraveling வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷனாக பார்க்காம இமோஷனாக பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெயின்ட் ஐனாலையும் ஒரு ரொம்ப ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்னாலையும் தான் பண்ண முடியுன்றது என்னோட கருத்து. அண்ட் அதனால தான் the cuts seem almost invisible. The best cut that I found it quite jarring and literally encompasses what I just mentioned about instinct, is the cut between the slightly older pimp abusing Bella to the cut of her friend licking her off. It is two very different experiences which are on paper a little similar for the male understanding, because men just sexualize, and this is a woman on a woman, this is a woman on a woman, but the fact that there is no agency in one and there is agency in the other, when you place it one next to each other, I think if this was a different film, when we don't have the psyche and the spirit of a female being explored, it would have come across as a trick. But yeah, நான் இதை கட் பண்ணி அப்படின்ட்டு மேபி ஒரு ஆம்பளையாருன்னா மேட்ச் கட் பண்ணியிருப்பான். ஸோ editor of this film is a man. By what I meant by ஒரு man would have
superimposed it with a match cut probably, is that maybe if they didn't go down the thought process of exploring the feminine psyche, the entire crew would have made the choice of doing something with similar frames. This cut actually encompasses so much. இந்த ஒரு கட்டு பற்றியே நம்ம வந்துட்டு ஒரு 10-15 நிமிஷம் பேசுகிற அளவுக்கு ஒரு டைம் அண்ட் ஸ்பேஸை கடக்கிறாங்க. அதில் அவள் என்ன நினைக்கிறா, அந்த அப்யூஸ் நடந்ததை பற்றி என்ன நினைக்கிறா, அதுலேருந்து ஹவு டு ஷி மேக் திஸ் ஷிஃப்ட், இது எல்லாமே வந்துட்டு இஸ் வை ஐ மீன் தட் தி கட்ஸ் ஆர் வெரி இமோஷனல். இட் இஸ் these pockets of editing in the film that need to be discussed about, and this is the parts that he intentionally leaves out so that it creates a stir, so that people who may not necessarily have the understanding of cinema will try to find a political mistake within these cuts. And this is what is happening all through, where Twitter and other forms of rhetoric are trying to chase filmmakers for these pockets of removal of information, which we are responsible for, not them. They want us to interpret and reinterpret and discuss them. And there are these pseudo-intellectuals who think that இந்த இடத்துல அவங்க வந்து அதை விட்டுட்டாங்கல்ல, அதனால ஹியூமனைசிங் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. இல்லை, அது வந்துட்டு trying to uphold a moral for a very, very amoral film. The film's against morals. It is a very, in fact, I think this is one of those films that Nietzsche would have liked watching, and maybe would have gotten it completely, because ultimately God is dead in this film. Godwin is killed. It's a very nihilistic take, but because it's not a man with a binary understanding of the death of God, it takes a very new meaning in the end of the film, where whenever God is dead is quoted by people, it is clear that they are reminded of Nietzsche's final 10 years after the Turin horse incident, where அதை பார்த்துட்டு அந்த ஒரு ஹார்ஸை பீட் பண்ணுற Turin horse is the film that was made of that incident. So Nietzsche was somebody who lost his complete senses, and he became senile and stopped speaking for the last at least a good decade or so in his life, because he saw a horse being beaten up and he couldn't take it. It drove him to the edge of his senses. And that is the mind of somebody who spoke about God being dead, and we are all responsible for killing him. That is the moral blankness that he was foreseeing for all of us. And with this film, when I saw Bella killing her dad painlessly, and looking at it as a way to create new meaning, which is what he also meant. By killing the old meaning, we are responsible for creating our own meaning, but Nietzsche never thought that we were capable. He was worried if we were capable, which is why active and passive nihilism exists. If you are a passive nihilist, like one of the characters who comes in the film, who is completely hopeless, and he keeps looking at this world as a terrible place, and shows Bella the terrifying realities of this world, which she is broken by, but is still able to stand up the next day and say, I will go on. And the learning of philosophical understanding that she gets from that experience is what she puts forth into her passion, which is anatomy, which is science, which she picks up from her own God or her father. So when she kills off her father, and she has the general for whom she has compassion despite him being such an asshole, she brings him back home. There is no visual proof that she put her father's brain into this general's brain. There's no proof. We are assuming that she did. Is that a good or a bad thing? We are left to understand, or we are left to come to terms with. And this is how she kills her own God, finds her new meaning, keeps the men in her life accountable, and retains the only man in her life who was truly the least amount a possessor in her world, who also had the shades of a person possessing her, but at least he's reformed in her eyes, which is why he's standing up. She's sitting down, leaning back leisurely. She has her friend who is also her lover, but there are no labels for that. She has a maid who used to be mean to her,
who's having fun, who's chilling, like she intended her to actually be she. And the other experiment that her dad conducted, slowly improving. And the most telling line of the film is when the woman playing with her, the maid, says, "Go fetch water to the woman, to the other experiment, Felicity." Because in the guise of care, her father was trying to be overprotective and never really gave her any agency. And when a woman says, "Go fetch water to this girl," who's not fully there yet, technically, but is still able to understand that and walk away, all the women in that frame have agency. And Felicity, despite her shortcomings, is only doing that as a favor. It's not an order that she's taking. So, in that one moment where we see Emma Stone reading, studying for her anatomy exam, this friend and her sharing a drink, the man standing and respecting the freedom of the feminine spirit around him, and the rest that I just explained, with the general who's the symbol of patriarchy, who is reduced to nothing but a beast, with the brain of her, probably her dead father, who she owes her life to, so she says, "I will keep you alive." So the Frankenstein's monster circle is ongoing, it's never ending. If Frankenstein was creating a monster, who created a monster, she creates a monster out of him. And this is how, through science, you can kill your own god and still bring him back alive. And through the understanding of socialism that she gets from her friend, she knows how to fight for her rights, she knows how to keep her identity and ideology alive. And through the passion that she gained from her childlike affinity towards anatomy, she's going to become a great surgeon. So this entity that is Bella has taken so much from the journey that she's gone through, including the philosophy that she picked up from a very, very nihilistic man. She puts it all into motion in that last frame, in that last few minutes. And if we followed the film as open-mindedly and as astutely as Yorgos wants us to, we will also get on board with this idea. And depending on where you stand on the gender spectrum, you will be one of the characters within that frame. And that's it for this week's Rojus Echo Chamber. I hope you enjoyed this film as much as I did, and I hope you enjoyed me speaking about the film. I'll see you next week with another film. Bye-bye.